Eu não sei se eu tô feliz com esse personagem, cara. Sei lá, eu tô com vontade de mudar o cabelo. Mano, tá muito estranho, velho, esse... Não, não. Maquiagem. Que isso aqui? Ah, tá. A sombra que tá estranha. Sei lá, cara, qual que eu coloco? Acho que eu vou colocar esse misto suave. Acho que se eu deixar um pouco mais suave, mais forte não. Mano, vai ser esse daqui mesmo, velho. Tanto faz. Vamos logo. Let's get a photograph. Hold up your fingers. Puta merda, eu esqueci de mudar o cabelo. Não era pra eu estar com esse cabelo. Puta que pariu, velho. Nossa, mas eu sou um idiota. Ah, não, cara. Ah, não. Não, 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 não. Calma. Não, velho. Na moral, cara. Por que eu fiz isso, cara? Meu Deus. Doença. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens ain't staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out near Tumbleweed. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Pronto. Yeah! Red Dead Online. Muito bom. Tell you what, old Jameson is a wretched, our old bastard, no mistake. You like to stay calm in there. You weren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books.
Personally, I'm against education. Women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, man, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. I think we better get on this horse. Just get to grips with the beast, then we'll ride. Let's just hope no one shows up. It's not much of an animal, but we haven't got far to ride. Get on the horse there. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. You will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You're just up here. There's the camp. Get your horse. Cadê o palanque? Ah, tá, esses negócios aqui. I'll wait. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell her? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon men who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners?
Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Mano, é sério que só tem... Nossa. Óbvio que eu vou colocar o Cayuga, né? Deixa eu ver aqui qual que é melhor. É o escurão, né? Tá. Casaco. Que de couro. Não, calma aí, né, porra. Vamos tirar essa merda aqui. Ah, não, é aqui. Macacão. Não quero equipar o macacão, velho. É sério que é obrigatório? Saia? Não, pelo amor de Deus. Tá, a bota não vai ter como mudar. Deixa eu ver esporas. Tá, minha bota não é compatível com essa bosta aqui. Deixa eu trocar pra de lenhador. Beleza. Acho que tá tudo certo. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. your very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lives still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun.
firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce her to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Por que serra não sei o Oh, que? and madam, while No. Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Get on to the station. It's not too far. Tá, calma aí. Preciso fazer um negócio. Tá, deixa quieto.
You must be a Horley's friend. He's one of us. He said you are also a discouraged creature. Now, I will be honest. I try not to talk too much to women. Well, let's leave that. Alden. That's me. But Horley insisted you was okay. I'm very discouraged, you see. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. Sort of. I find your reticence charming. Real charming. I heard you might want to earn a little extra money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up near Gap Tooth Ridge. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if things work out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help you with pertinent information, even if you are a lady. Good afternoon, ma'am. Puta merda. Provavelmente vai ter o mapa do tesouro aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui o chapéu. É mais ou menos. Deixa eu pegar o meu de volta, que é melhor. Okay. You're good. Real good, friend. No. I don't want to die. Friend. Friend? I know what you're thinking. It's a trick. Let's be real clear. This ain't a trick. I don't want to die. Here. Take this. It's a map. Just be kind. Don't kill me, please.
beleza, né? Eu já tô aqui. Ponto de carta de habilidade, aliança de ouro, brinco de platina, colar, munição, ouro e dinheiro. Beleza. Cordas da morte ativa, marca inimigos, pare para acertar cada alvo, cada tiro gasta a hora da morte, jogadores defensivos não poderá marcar nem serem marcados por outros jogadores. Beleza. Momento de recuperação. Com olhos da morte ativos, você genera sua vida rapidamente ao receber dano. Os olhos da morte serão desativados. Beleza, vou na mira da morte. Né, porque é o melhor cartão entre aspas. Puta merda. Tá chovendo. Tem uma que acabar a porra da missão, velho. Eu vou ter que desligar. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, mano, na moral. Olha isso.
I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Raskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off the fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horseflesh, and I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Tá, né? Vamos parar de graça aqui, vamos roubar logo a porra do cavalo. Aê, Pedrão! Porra, cara, quanto tempo, tio? De boa, mano.
Tá merda, velho. O cavalo tá bugando aqui, tio. Ô, tu quebrou teu PC, mano, jogando Fortnite, velho? Eu tinha falado com o Carreira e o Becker. Ah, tá, mano. Eles tinham falado que o teu PC tinha quebrado, que você tinha dado rage jogando Fortnite. Well, Horley was right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I was 30 minutes. He went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Tá, eu tô sem espaço que eu acabei de baixar o Call of Duty no meu celular. O que eu faço? Eu te ensino a usar o Telegram, pô. Só instala ele. Aí rápido que daqui a pouco eu vou ter que desligar. Eu só vou, né? Não me ama o cavalo, tá? Ah, cara, é uma merda, velho, ser banido do WhatsApp, na moral. Que tipo, todo mundo usa o WhatsApp. Aí você fala pro pessoal que você foi banido, eles chegam nem a acreditar, velho. Porque, porra, como é que você foi banido do WhatsApp, né? Não tem como. Praticamente. Puta merda, tô sem espaço. Que ótimo. Opa, calma aí, eu esqueci que eu tô fazendo live. Deixa eu aproveitar aqui e vou desinstalar alguns jogos no meu celular. Instalar. Não, esse daqui não. Esse. Muito complicado, velho, decidir o que eu quero desinstalar. Beleza, pô. Se eu não me engano, o aplicativo em si já ensina você a usar. Olha aí, mano. Aí você vai me explicando aqui que você tá vendo aí na sua tela. Tudo mais. Fala um nome pro meu cavalo. Sem ideia. Ah, vou colocar o nome dele de Jack, eu acho. Não, esse daí eu já coloquei na minha outra conta. Vai ficar meio que zoado o nome. Não, melhor não.
Que? Não, mano, não coloca nome, não vou colocar nome zoado, né? Ah, já sei. Você tá vendo, né, o tecladinho ali do PlayStation e tudo mais? Ah, tá. Puta merda, eu coloquei esse nome. Que? Ah, tá, eu não posso. Tem palavra de baixo calão. Eu vou colocar Jack. Ah, meu Deus do céu, velho. Aqui, ó, apareceu. Pedro entrou para o Telegram. Relaxa, mano, não deu. Tava falando que tinha a palavra de baixo calão. Ainda bem, né? Que eu não queria colocar o nome do cavalo daquele lá, não. Tá, cela, espaço vazio. Uma cela. É, então, né? Eu não tenho muita opção de cela. Tipo, eu quero colocar essas outras aqui. Isso daqui é da hora, ó. Mas não dá. Melhorada. Tá bom, agora é só sair do estábulo. Na verdade eu vou mudar minha aparência. Deixa eu ver se é de graça. Nossa, caro pra caralho, eu não vou não. Deixa pra lá. Sua conta foi hackeada? Mentira, mano. Como é que tu fez isso? Tu passou pra alguém? Você passou a sua conta pra ele? O que aconteceu? Como é que ele hackeou sua conta, mano? Ah! Então quer dizer que você não foi hackeado. Ah, tá. Meu Deus, mano, essa missão não vai acabar nunca, velho. How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I
Think you did a good job for you. I'll earn my Ah. keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to him, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Mano, quando eu joguei Red Dead pela primeira vez não tinha isso, velho. Tá. Que música? O que você tá falando? As músicas do Forte? Como assim? Que ótima forma de começar o online, né? Ah, tá, pô, eu dei uma parada nas músicas que eu tava fazendo. Nossa, velho, tem logo acampamento aqui, velho. Vou logo, né? Dei uma parada só porque eu tava com preguiça mesmo. Beleza, pô. Não, Jack, caralho. Como é que troca de lado? Ah, tá, agora fez sentido. Você tinha pra esquerda.
Tá todo mundo morrendo pra mim, velho. Que merda. Não, não assisti ainda. Não, 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 não dá spoiler. Olha a hora que chega a porra dos reforços. Filho da puta. Não atira no meu Jack não, caralho. Arrombado. Isso daqui, Jack, porra. Quer morrer, caralho. Tá bom, caralho, já entendi que o Batman morre. Vai, caralho. Eu não quero matar você, caralho. Sai daqui. Puta merda! Meu... Não vou falar. Eu não quero matar o líder, mano. Eu tenho que fazer ele se render. Tio, na moral. Começar a explodir dinamite aqui na porra da porta da... Deixa eu pegar um chapéu. Vem aqui, caralho. Vocês estão fodidos, filho da puta. Sai daqui, ô arrombado. Vai, ô inútil. Ah, tá bom. Mano, por que... Tá bom, velho, tá bom. Tô ficando puto já. Vem aqui, seus cornos. Filha da puta. Tá fudido. O que tem a série de Undertale?
Eu não terminei ainda. Falta o último episódio, que é do final mesmo, que é dos créditos. Que eu já fiz tudo. Não sei. É uma boa pergunta. Eu não sei quando eu vou postar, pô. Tô com um pouco de preguiça. Pegar um chapéu de volta. Beleza, testemunha porque... Vem aqui, testemunha, filho da puta. Você não vai fazer porra nenhuma, não. Volta, arrombado, volta. Corno, manso. Vem aqui. Vem aqui. Arrombado. O que foi? O que você tá olhando aí? Hein? O que você tá olhando? Caralho. Toma. Deixa eu amarrar aqui, eu vou te deixar aqui mesmo. Cusão. Eu vou cortar as cordas no seu cu, filha da puta. Vem aqui. Vem aqui. Vai. Isso fica aqui. Beleza, eu matei ele. Não era pra ter matado. Tá, já terminei o que eu queria fazer. Tá, agora eu vou sair aqui, mano. Finalizar a live, vou descansar um pouco. Vou ficar mexendo no celular, viu? Se quiser mandar uma mensagem lá pelo Telegram, pode mandar. Falou. Até amanhã.